আর আরেকটা লাইন একেবারেই মিথ্যা, এই কথাটা কংগ্রেসম্যান বলেননি সেখানে। বাংলাদেশ দূতাবাস তাকে সম্পূর্ণরূপে মিসকোট করেছে। আপনার ওই তার ভিডিও বক্তব্য দেখলে সেখানে আপনারা দেখতে পাবেন। একটা হলো, উই ওয়ান্ট টু মেক শিওর দ্যাট উই আর নট ইম্পোজিং এনি স্যাংশন, এটা আবার দেখি ব্র্যাকেটে দিয়েছে, ইম্পোজিং এনি স্যাংশন এগেইনস্ট বাংলাদেশ অ্যান্ড উই আর স্টিল ওয়ার্কিং উইথ দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পিপল অফ দ্য বাংলাদেশ। এটা এই কথাটা সত্য, মানে ঠিক এই ল্যাঙ্গুয়েজে না বললেও এটা সত্য। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোনো স্যাংশন দেয়নি বা দিচ্ছে না, এটা তো সত্য। আর যেটা তিনি বলেননি সেটা হলো, দ্য ইউএস কংগ্রেসম্যান সেড দ্যাট a vested quarter from inside and outside Bangladesh is strongly lobbying for imposing sanction against more officials and the politicians as well. এই কথাটা তিনি বলেননি, ভেস্টেড শব্দটাই ব্যবহার করেননি। তো যাই হোক, এটা বাংলাদেশ দূতাবাস দিয়েছে। এখন দুটো বিষয়, একটা হলো বাংলাদেশ দূতাবাস মিথ্যা কথা কেন লিখলো সেটা তারাই বলতে পারবে। তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো যে কংগ্রেসম্যান গ্রেগরি মিক্সের একটা ফান্ড রেজিং প্রোগ্রাম কারা করছে, হোক তারা বাংলাদেশি কিন্তু আমেরিকান সিটিজেন্স এবং তার ভোটাররা তার তহবিল সংগ্রহের জন্য একটা মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেছে। কোথায়? নিউ ইয়র্কের কুইন্সে, ওয়াশিংটনেও কিন্তু না। বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে এইটার দূরতম কোনো সম্পর্ক থাকার কথা না, কিন্তু বাংলাদেশ দূতাবাস এটার উপর একটা প্রেস রিলিজ করেছে। তো ধরে নিলাম যেহেতু সেখানে বাংলাদেশের স্যাংশন প্রসঙ্গে কথা হয়েছে, সে কারণে বাংলাদেশ দূতাবাস যেভাবেই হোক এটা খোঁজ খবর নিয়ে জোগাড় করে তারা এটা প্রেস রিলিজ করেছে, ভালো কথা। কিন্তু তাই বলে মিথ্যা কথা কেন লিখতে হবে? যেটা তিনি বলেননি তার মুখ দিয়ে, এটা কি আলটিমেটলি বাংলাদেশের জন্য ভালো হবে? এটা তো অবশ্যই তার নলেজে যাবে, যেহেতু বাংলাদেশ দূতাবাস অফিসিয়ালি প্রেস রিলিজ করেছে। That's wrong. We want to make sure that you're clear. It's not sanctions against Bangladesh. We are still working with the government and the people of Bangladesh. So it's not a sanctions against Bangladesh. It's Rob. And we're looking into the scenario. Just as I have, I'm going to be honest, just as I'm having you today, I had another meeting with another group of individuals who's from Bangladesh. আমি বাংলাদেশের এমবেসির এই সত্য মিথ্যা নিয়ে কোনো গবেষণা করতে রাজি নেই, পাণ্ডিত্য জাহির করবো না, কোনো পিএইচডি করবো না, আমি করবো না। ইট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট টু মি টু ডু এ টক শো। 13 বছর ইজ এনাফ। দ্য স্ক্যান্ডাল, দ্য ম্যানিয়া, দ্য ম্যাডনেস, ইনাফ উইদাউট এ রিজাল্ট। কোনো লাভ নাই। হোয়াট ইজ আর কোর প্রবলেম? হোয়াট ইজ দ্য নিউক্লিয়াস অফ দ্য প্রবলেম, হার্ট অফ দ্য প্রবলেম? আসল সমস্যাটা কোথায়? হোয়াট উই আর ল্যাকিং, আমাদের কি নাই, কোনটা প্রয়োজন, কি করলে পরে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে? নন অ্যাড্রেসিং দ্যাট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। বিতর্কে কোনো লাভ নাই। বেসিকে জানে না দের কমিটিকে ক্রাইম? অবশ্যই জানে, জেনে শুনে তারা এই ক্রাইমটা করছে। এমবেসি লোকেরা খুব ভালো করে জানে ইট ইজ এ ক্রাইম টু লাই অ্যাবাউট এনিবডি, নট জাস্ট এ কংগ্রেসম্যান, নট জাস্ট এ ল মেকার। আমেরিকার মাটিতে বসে আপনি কাউকে ফাঁসিয়ে দেবেন, কার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলবেন, কনস্পিরেসি করবেন, আপনি জেনে শুনে কারো বিরুদ্ধে টুইস্টিং করবেন কোনো কিছু, টু কজ হার্ম টু দ্য ম্যানকাইন্ড। আপনি নোয়িংলি আপনি এমন করে কিছু করবেন, লাইক এ প্রেস রিলিজ যেটা এমবেসি করেছে, দ্যাট ক্যান কজ এ হার্ম। কেউ মারা যেতে পারে, আমাদের দেশে কোনো পলিটিক্যাল টার্বুলেন্স হতে পারে, ক্যান ক্রিয়েট হার্ম টু দ্য ম্যানকাইন্ড ইন আওয়ার কান্ট্রি। অ্যান্ড দেন হোয়াট হ্যাপেন্স? দিস কংগ্রেসম্যান তাকে লায়াবল হোল্ড করবে পিপল। জনগণ তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে আপনি কেন বলেছেন, কি জন্য বলেছেন, এটা বললেন কেন? এখন এই যে আমার দেশে 10 জন মানুষ মারা গেছে, কি জবাব আছে আপনার কাছে? মানুষ কিন্তু তাকে অ্যাকাউন্টেবল করবে ফর দ্য মার্ডার বিকজ অফ স্পিচ ইফ ইট হ্যাপেন্স। কংগ্রেসম্যানের বক্তৃতার কারণে যদি কেউ মারা যায়, কোন টার্বুলেন্স হয়, তখন হি উইল বি অ্যাকাউন্টেড ফার্স্ট ফর দ্য ক্রাইম। আপনি কেন বলেছেন? তিনি বলতে পারেন কিনা, এই অধিকার তার আছে কিনা, মিথ্যা স্টেটমেন্ট দেওয়ার অধিকার তার আছে কিনা। আমাদের দেশের স্যাংশন সম্পর্কে মিথ্যা স্টেটমেন্ট, টু টেল এ লাই অ্যাবাউট আওয়ার স্যাংশন, টু টেল এ লাই অ্যাবাউট আওয়ার কান্ট্রি, টু মিসইনফর্ম অ্যাবাউট সামথিং দ্যাট ডিডন্ট হ্যাপেন, টু ক্রিয়েট সামথিং which is completely false.
Embassy কি জানে না? They can never lie about anybody in this country. This is not Bangladesh, this is not Somalia, this is not Ghana. This is the United States of America. And they have no right to put this congressman in this position by falsifying his statement. Press release, যে তিনি এটা বলেছেন, ওইটা বলেছেন, about the sanction. He did not. 24-minute speech, nowhere to be found. Nowhere. তিনি বলেন নাই। আপনি তাকে অ্যাকিউজ করছেন ফর সামথিং, আপনি তাকে বার্ডেন দিচ্ছেন, তাকে অ্যাকিউজ করছেন ফর এ মার্ডার ইন বাংলাদেশ বিকজ অফ স্পিচ। কংগ্রেসম্যান তখন কি করবে? হি ক্যান পুট অল অফ দেম ইন জেল ফ্রম দ্য এম্বাসি। এম্বাসির যারাই অপকর্মের সঙ্গে লিপ্ত, কংগ্রেসম্যান ক্যান আস্ক, why did you do that? Why did you lie about me? Why did you say something that I never said? Where is the proof? Give me the proof. I said that. Where is the tape? Videotape. 24 minutes tape. কোথাও নাই. Nowhere to be found. He never said that. This congressman never said a word about the sanction, about the vested people, about conspiracy, about putting the sanction in our country as the government conspiracy. He never said that. কিন্তু এমবিসির লোকেরা জেনে শুনে একজন কংগ্রেসকে যে মিথ্যা কথা বলেছে, ইট ইজ এ ক্রিমিনাল অ্যাক্ট। Congressman can put all of them behind the bar for a long time for lying about him to put him in harm's way. What is our problem? What we are missing? আমরা অ্যাড্রেস করছি 13 বছর। What we are missing? What we should have, could have. কিন্তু 13 বছর বিতর্ক করছি, 13 বছর দাও করে জ্বলছে আগুন। আমরা 13 বছর অসংখ্য আমাদের ইন্টেলেক্ট, আমাদের পাওয়ার, আমাদের টাইম, আমাদের মানি, আমরা we have put them into garbage without any result. Do we deserve this? No. We need to find the solution, not the problem. কিন্তু প্রত্যেক দিনের যে প্রবলেম, এই যে এখন এমবেসির এই প্রবলেম, it is our duty to tell Mr. Congressman, did you say that? Did you ask for it? Did you say about the sanction that somebody is doing the conspiracy, vested group? Congressman তো বলেন নাই। Embassy cannot prove it. Congressman যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, have I said that? Why did you say that? আমার সম্পর্কে মিথ্যা প্রেস রিলিজ, why? যদি তিনি কি এমবাসির লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন, and he should and will make sure he does. এটা আমাদের দায়িত্ব as a citizen, as a patriot. It is our duty to inform the congressman and give him all the arms and ammunition so that he can fight this case against these criminals in the embassy. Embassy লোকেরা should never dare to lie about anybody in the United States of America. তারা জানে যে এই খবর কংগ্রেসম্যান জানবেন, and we will go to inform him. Already he knows, already he does. And I hope এই কংগ্রেসম্যান সব কটাকে জেলখানাতে একদম মানে অনেক দিনের জন্য রেখে দেয়, and they deserve it. কিন্তু তারা কি জানে না they can go to jail? Question is this, এমবিসির লোকেরা জানতো কি জানতো না যে মিথ্যা কথা বলার কারণে they can end up in jail 30 years, 40 years, 50 years? Yes, they can, and we'll make sure they do. And the congressman will make sure they do because we will inform the congressman. তাদের মিথ্যা কথা বলেছে, we will give him all the facts and documents. We will collect all the data, all the videotape, newspaper cutting, all the talk show. পার্লামেন্টে বিতর্ক হয়েছে তার বক্তৃতা নিয়ে, সবকিছু তাকে দিব, দিয়ে আমরা মেক শিওর করবো the congressman goes for action against the criminals in the embassy. Why embassy lied about this congressman? তাইলে পরে সমস্যার সমাধানটা কি? আমি কি বলতে চাইছি? I'm trying to point something, the core problem, the heart of the problem, nucleus of the problem. 13 বছরের বিতর্ক, it must end, no more. We want peace, we want justice. We want to sleep. We don't want to fight all the time. Embassy মিথ্যা কথা বলেছে about a sitting congressman, lawmaker. How dare they? তারা কি জানে না? অবশ্যই জানে। They can go to jail and make sure they do.
I will make sure that আমরা কংগ্রেসম্যানকে ইনফর্ম করব। I will make sure that he inquire about this crime. সমস্যাটা কোথায়? The problem is this. The nucleus of all the problem. This one little problem is the originator of all the problems 13 years. What is that? That is, we don't have an elected government, elected parliament. We don't have election. We don't have vote. আমাদের দেশে কোনো নির্বাচিত সরকার নাই। 13 বছর there is no elected government in place. 13 বছর running without a government. 13 বছর we have a corrupt system where there is no government in place, and that is the problem. We don't have any other problem. Trust me, আমাদের কোনো সমস্যা নাই। It is time we must address our core problem. আসল সমস্যা কি? Government by the people, of the for the people. Remember that famous quote? Government by the vote, by the people, of the people, for the people. People who trust their government, people who elect their government, people who vote their government for their interest, those তাদের প্রবলেম সলভ করবে। তাদের জনপ্রতিনিধি accountable to them, not to the mafias, the corrupt mafias who elect this mafia government. We don't need a mafia government. We need absolutely an elected government by the people, of the, for the people. People's government, people's right to vote, people's right to have their own prime minister, president, MP, ministers, everybody that's accountable of the people, by the, for the people. That we don't have for 13 years. That's our problem. We are lacking that. ওইটা এখন আমাদেরকে আনতে হবে। এখন আমাদেরকে একটা ইলেক্টেড পার্লামেন্ট, ইলেক্টেড সরকার আনতে হবে, ইলেক্টেড প্রধানমন্ত্রী, ইলেক্টেড রাষ্ট্রপতি, ইলেক্টেড পার্লামেন্ট, ইলেক্টেড এমপিস। These are a bunch of mafias. They're a bunch of gangsters. They're a bunch of criminals in the parliament. Look at them. They're a bunch of gangsters. They're talking to gangsters. They're acting like gangsters. They're dancing like a gangsters, mobsters. Embassy জানে না? They do. They can go to jail. কিন্তু তারপরে কেন করেছে? Because they don't have a government. They don't have elected government, a legal government. That's why they're acting like pagol. That's the reason they're lying about a elected United States congressman. That's the problem. Because they know there is no government in place. So they are not accountable to anybody. যদি জেল খাটতে হয় দেন জেল খাটবে, and will make sure they do. কিন্তু যদি ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট থাকতো, যদি if there is elected parliament, elected প্রধানমন্ত্রী, এই এমবেসি, দিস এমবেসি আপনাকে কোনোদিনও এই কাজটা করতো না, কোনোদিনও এই মিথ্যা একটা প্রেস দিত না একটা কংগ্রেসম্যান সম্পর্কে, কোনোদিনও দিত না। I can guarantee you for that. Had you have one elected প্রধানমন্ত্রী, parliament, a government of the people, by the people, for the people. That's the problem. That's the only problem that we have. We don't have any other problem. Trust me, we don't have any other problem. And thanks for watching.